Di gasang ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone phirimaneng ya gompieno di go kopanya le nna o lebile sa moka a re bone ditlhogo. Baeteledipele ba go itlhoa go rarabolola dikgwetlho tse di lebaneng banana ba ba tshotsweng gareng ga dingwaga tsa 1997 le 2013 kgotsa Gen Zs. Tiro ya go shafadiwa ga lephata la tsa dikotsi le la tshoganetso kwa sepateleng sa Marina e wetse. Setlhopha sa Township Roller se letse se boetse kwa godimo ga loko e kgolwane ya Botswana Premier morago ga go fenya Police 11. Amantle Babili ke yo ranolang ka puo ya diatla mothetsong ka mogela a bodi amogele mo pegong ya ntlha puso ya lefatshe leno e solofetse gore kgwedi eno e le lesome le bofera bobedi ya amogele tona wa lefatshe la the Bahamas Re Philip Davis mono ga borone. Tonakgolo Davis o tla ba le mono mo loetong la malatsi a le marataro go fitlhelela kgwedi eno e le masome a mabedi le boraro. Tona Dr. Mokgweetsi Masisi le Tonakgolo Davis ba tla etelela pele dipuisano magareng ga mafatshe mabedi mme morago gone ka mosupologo ba tshware phuthego ya babegadikgang. Babegadikgang ba lalediwa go tsaya dikgang ka kgorogo ya ga Tonakgolo tota Davis yo solofetseng kwa mamelong a difofane a se seretse kgama moso wa mosupologo gone ka mosupologo tota le go tsena phuthego ya babegadikgang e tla kopanwang ke botautona ba babedi e tla bong e le kwa Botswana Television Auditorium. A re tswelela mohumagadi wa gatautela Meno Masisi a re banana ba ba tshotsweng fa gare ga dingwaga tsa 1997 le 2013 ba ba tumileng ka go bidiwa Gen Z ba lebanwe ke dikgwetlho tse di pharoganyo tse le tsa mephato e mengwe ka jalo go le maleba gore batsadi le baeteledipele ba fetole ka fa ba rarabololang dikgwetlho ka teng go itebaganya botoka le mophato o. Mohumagadi wa gatautela o buile se ka la botlhano kwa phuthegong e e tsweletseng ya 68th Session on Commission on the Status of Women kwa New York, America. Kabelo kgakololo ka tsa go tshwara dipuisano tse di ne di itebagantse le go nyeletsa segolobogolo kgokgontsho ya bong mo setlhopheng sa banana kgotsa Gen Z jaaka ba tumile. Mohumagadi wa gatautona yo a ne le sebui sa tlotla a supa fa mo go 2.5 million wa palo ya batho ba Botswana 65% e le banana mme 30% wa palo e le ba ba tshotsweng magareng ga dingwaga tsa 1997 le 2013 ba ba lebang dilo pharologanyo tateng ya dipaka tse ba tshelang mo go tsone. These challenges are common the world over, including HIV/AIDS, gender-based violence, drugs, and mental health issues. As pointed out by previous speakers, the profile of the Gen Z or the Zoomers is unique, thus demanding that families, policymakers, and those in the advocacy space ensure a shift in approaches as we address their challenges. A re fa mepuso e ka ema ka dinao jaaka wa Botswana go ka nna le tharabololo a sennela ruri. Our President of the Republic of Botswana, His Excellency Dr. Mokgweetsi Masisi, launched the National Commitment for Adolescent and Young People's Well-being in Botswana in 2023, where he acknowledged that adolescents and young people are the architects of progress of our country. Tona banana bo metshameko le ngwao tumiso ra kgare a gatelela maitlamo a puso mo go nyeletseng kgokgontsho ya bong. Botswana government notes that GBV is a complex phenomenon that requires a community-based, multi-pronged and multi-sectoral approach, as well as sustained engagement with multiple stakeholders. We as a government established special courts to speed up the hearing of GBV cases. Makgotla le bana le seabe ba na le tsholofelo kwa godimo ya go nyeletsa mabayo. The government of Botswana recognizes the importance of faith-based organizations to the extent that faith-based organizations have representation in various advisory national committees and boards. The court services are provided at no cost. Courts are geographically spread across the country in order for access to justice to be within reach of the greater population. Maiteko a itara le go fike mafatshe a mangwe. And I like the idea that Botswana decided to change their department from women to gender. Gender issues are not women issues. Gender issues are gender issues. One of the key contributors to this problem is the economic situation of our people. Our young ladies and girls become vulnerable to pressures when the economic
circumstances are not very conducive. Le fa go ntse jalo Botswana le ene o ithutile go le gontsi mo puisanong ya Operation Gen Z, the nexus of a GBB-free generation. Mohumagadi wa Gatautona Mene o Masisi a re dikgwetlho tsotlhe tse di lebaneng banana di tlhokana le malwapa a kitlaneng ebile a nonogile. Kabelo Kgakololo, BTV News, New York, United States of America. yaanong ga re boela mono gae tirisanommogo e nonofile le dingaka tse di ikemetseng e solofetse go tokafatsa le go godisa mahama a botsogo a lefatshe leno. Se se tlhalositswe ke mogolwane wa sepatela sa Seketumile Masire Teaching Hospital re Milton Madikwe kwa tirong ya go bontsha dingaka tse di ikemetseng dikago tsa sepatela seo. Mojadi Mokibelo wa bega. Tshwaragano ya sepatela sa Seketumile Masire Teaching Hospital le bodiredi jwa botsogo jo bo ikemetseng go ralala lefatshe leno e sologetse go aga botsalano jo bo tiileng gareng ga makalana o mabedi. Mme seo se ka thogogatsa kanamiso ya dikitso le ditirelo tsa tsatsi le letsatsi tse sepatala se di isang ko setšhabeng. Mo godimo ga mo tirisanommogo le badiredi ba mogama o ikemetseng ba botsogo e tla ba nonotshwa ka dikitso tse di nonofileng go itebagantswe le didirisiwa tsa botsogo tse di kgethegileng tse sepatala se nang natso go ka tamela balwetse. Let us remain steadfast in our resolve to work hand in hand, leveraging each other's strengths and expertise to address the evolving healthcare needs of our communities. The relationships forged here today are not merely transactional. They are the foundation upon which future collaborations and advancements will be built. We believe in partnerships and in collaboration, and being a part of a wider healthcare system and network. We believe that we can only achieve our vision if we work closely in partnership with all stakeholders and all other providers of healthcare. Sepatala se itamile go tswella se tamela setšhaba ka ditirelo tsa maemantha tsa botsogo mme ke ka mo bangokang boitseanape jo bo rileng mo mogameng o wa botsogo. Developing BOTSWANA so that eventually we have the skills here locally. But that does not take away the fact that indeed the kind of high caliber staff that we need, we will have to attract, develop and retain them in terms of having partnerships that will make sure that we achieve our ultimate goal. Go isa ditirelo tsa botsogo ka dithwathwa tse di kgonwang ke balwetse ke nngwe ya dintlha tsa konokono ko sepateleng seo. Should they need to be transferred to a public facility, we do that. But if their condition warrants their continued stay and maybe the service that they require is not available at the next hospital, we do not put this client to the street, but we communicate with Ministry of Health so that the necessary in terms of the referrals for that client is made. So the clients will always be coming first, and all the engagements between facilities to actually facilitate the referrals will happen. Mo dingwageng tse di tang sepatala sa Seketumile Masire Teaching Hospital se tlhalosa ga seta simolodisa ditirelo tse di hapegileng tsa botsogo ka magato a harologaneng go akaretsa botsogo jwa itshireletso ya babereki ko ditirong, botsogo jwa go ithuta puo ga mmogo le botsogo jwa learo la monyatsane gareng ga tse dingwe. Mojadi Mokibelo, BOTSWANA Television, Gaborone. Go ntšhagatsa lekana la dikotsi le tsa tshoganetso kwa sepateleng sa Princess Marina mo go dirisitsweng 18 million pula go sa tswa go wela go ya ka mogolwane wa tsa kago kwa lephateng la botsogo re amogela matsake maikalelo magolo a go ntšhafatsa mo ke nngwe tsela ya go leka go tokafatsa ditirelo tsa sepatela seo. Solofelo Tombale ka pego. Morago ga loetlo la ga Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi kwa Princess Marina le go sekegela dingongora tsa balwetsi ka seemo sa lekalana la dikotsi le tsa tshoganyetso la Princess Marina, lephata la botsogo le na la tsaya tshwetso ya go le tswala gore le tlhabololwe le go le shwafatsa. Lekalana leo jaanong le mo seemong se se kgatlhisang morago ga go le tlhabolola ka 18 million pula. It was around April, if I'm right, around March or so. His Excellency and then during the tour to catalyze maintenance and refurbishment of marine.
though in ntse le mo dithulaganyo tsa re go tla dirwa mme no ga thusa gore go fefose key area e nna yone A&E because of the condition e nne le mo go yone. Borra dikontraka ba INB Building Construction ba ba neng ba dira tiro e ba tlhalosa dingwe tsa dilo tse di neng tsa baakangwa. We did the access control, especially on the records where file and then the files. We put the security, the access control, and also we did the medical equipment, and then also we did the nurse calls, where the patient are more bedding. I feel like you need to call the nurse. Okay, press the hell and it will show on the system. Go the nurse desk. Babereki ba lekalana la dikotsi le tsa tshoganyetso bana ba itumelela dipaakanyo le melemo e tla nnang teng mo balwetsing ba bone. We did get some extra spaces, 1 or 2, 3 spaces where we can actually provide care for emergency patients. And the other thing also that was created was just a space specifically for children, which is very, very important. So when children comes here, they have a place where we can actually, which is dedicated to them, so that we can be able to look after them. Ba sepatala sa Princess Marina bana ba bolelela gore ba tla tswelela ka go baakanya ka ba ra dikontraka ba tla simolola tiro ya go baakanya lefelo ko bakaro e nnye. Tsholofelo Tombali, BOTSWANA Television, Gaborone. Barutabana ga mmogo le bodiredi jwa sekolo se segolwane sa Kgarisitshele kwa Molepolole ba kgoletse tiro entle ya go fetola maduo a sekolo sa Kgarisitshele a tswang kgakala a se mantle. Kgakololo eo e ntshitswe ke mopalamente wa kgaolo ka kgolo eo tota e ntshitswe ke mopalamente wa kgaolo ya Molepolole borwa yo gape leng tona mo ofising ya Gatautona Reka Bomorwae Maabane jaaka na diretse bodiredi jwa sekolo seo dijo tsa maitseboa go ba lebogela tiro entle e ba e dirileng ya go dira bontle mo maduong a lekwalo la botlhano a sa tswang go gololwa bošweng. Jessica Pilani ka dintlha. Boitumelo go tswa mo badireding ba sekolo sa Kgarisitshele jaaka bana ba leleditswe go tla go ja dijo tsa maitseboa tse ba dirulaganyeditsweng jalo ke tona wa ofisi ya Gatautona Reka Bomorwae. Maikelelo le go lemoga boleng ja bone le tiro ya bone. Sekolo sa Kgarisitshele se na le dingwaga se sa dire bontle ka jalo diphetogo tse dintle tse di itshupile mo madiong di tlamile tona Morwae ebile le mo palamente go leboga bodiredi jo ka jana bo buseditse seriti sa sekolo se ga mmogo le go fetola matshelo a baithuti. Dirile diphetogo mo sekolong sa rona. Le dirile diphetogo tse re di bona ha ne se lona maduo a ka ba sa nna ya. Ke sone se ke bonyeng go patelesega gore ke tle kwano le ba ke nang le bone gore ke re thank you ka gore bana ba ke ba rona bana ba motseo ke batswana ke ba tšhaba rona ya ka le ba tlhokometseana se se iragalang se ke maduo la supa gore la bereka re lebogile le re beile mo sekaleng se re ka sekeng ra tlhola re se lebala. In most cases ga re dira sentle ga re recognize good performance, and it's all about motivation that keeps us going. It's all about motivation that brings us where we are right now. And I wish to inform the Honorable Minister, the entire staff ya Kgarisitshele, ra sokop monte. Go bereka ka botswapelo le lerato mo tirong ga bodiredi ga mmogo le maitshwaro a mantla a baithuti go nnile le seabe se se bonala mo go atlegeng ga sekolo se. Mo sekolong se thuto ya ngwana ya tshwaraganna kore golo mo go bopega mo Kgarisitshele ha ke tsore ke ka go bitsa ke reng ke dumela gore ke mo go itsweng ke modimo hela re khonne ka go bereka ga mmogo bodiredi jo tlhala jwa Kgarisitshele boruta bana le bodiredi jo eseng baruta bana tshwaragano mme se sengwe gape se se botlhokwa se re kgonisitseng ka maduo a ke boitshwaro jwa baithuti. Le fa go ntse jalo barutabana ba dithuto tsa Setswana le Sekgwa tse leng tsone tse di dirileng bontle mo sekolong se ba tlhalosa ka tse di ba thusitseng go fitlhelela fa tota hela so se tona innile go bereka mmogo teamwork gore re thusane bana
ka gore ngwana o mongwe ha pala ka ha teacher engwe khona go mo tshwara ka ha so go ga teng go re dirile gore re be re le ha gompieno mme hela other than teamwork to go an extra mile even without pay because ra ruta ka di weekend ra ruta phakela before di class di simologa ka 7:30 so go ga teng go ne go ha bana monyetla wa gore ba practice over and over again. Bodiredi jwa gare setšhele bo ikaelela go tswelela ka go tshegetsa maduo a mantle a go ya pele. Jessica Pilani, BTV News, Molepolole. Ha re a maumo kgatlho wa sefapano se se hibidi wa Botswana Red Cross o tshwaragane le ba lephata la botsogo go simolodisa lefelo la taolo go goga ga motsoko kwa Maung go lwantsha manokonoko a go goga. Moeteledipele wa mokgatlho o re Kutlwano Mokokomane a re go le gantsi bagogi ba motsoko ba eletsa go tlogela mme ba tlhoka ke monokeng ke ka mo ba boneng go le botlhokwa go simolodisa lefelo leo. Maranyane sa makata wa bega. Dikgwedi di le 4 fela morago ga gore tiro e simolodisiwe mo Maung lefelo la tshirilo maikutlo jaanong le mo maemong a mantle go ka amogela badirisi ba motsoko ba ntlha ba le 1300 ba ba setseng ba supile fa ba eletsa go tlogela go goga motsoko. Dipatlisiso di supa fa mo lefatsheng ka bopara tiriso ya motsoko e ikganelela thata mo bananeng mme mokgwa o le jwa o le diphatsa mo botsogong jwa setšhaba mme ebile o patika gore go dire sengwe ka seemo se. Re bone go le maleba go le matshwanedi gore re nne le yone this rehabilitation center mo ile gore re sidila batho maikutlo re ba encourage gore ba quite tobacco consumption re ba refera go ditlamelong tse dingwe tse leng gore le bone ba ka tswelela ba ithusa hela jalo. So the launch of this tobacco control unit in Maung represent a significant step towards our efforts to promote a healthier tobacco-free future for our communities. Tiriso ya motsoko e ka iwa le diphatsa mo botsogong jwa setšhaba tikologo le yone itshulelo ya lefatshe. Ba botsogo ba re bolla gore o borra yela thata o tisa malwetse a haroganyeng bo TB bo cancer jalo jalo. Motsoko kana batho ba ka tsa motho hantse re tsamaya re ka disigarese halela hale dipakete jalo jalo madi a ra dirisa wa calculator mo isago ke madi a le gore ka bono itiretse so se motsoko wa ma environment o le mo gone ha ke goga motsoko ke le ha le ba le ba sa gogeng ba le kgaka jana le nna le bone hela jalo they are being affected in a way bakeng la motsoko. Lekgotla la mafatshe la botsogo le supa fa batho ba le 1.25 billion lefatshe ka bophara ba dirisa motsoko mme mo go bone ba le 8 million matshelo a bone a kgaopediwa ke tiriso ya motsoko ngwaga le ngwaga. Maranyane sa makata, BTV News, Maung. Mooki wa banana kwa sepateleng sa Kasane re Katlego Kgosintwa a re go sa iketla ga maikutlo tota ke le tlhaloganyo ke gone mo go bakang go iphitisa dino le diritibatsi go kgontsho ya bong le petelelo mo e reng phelelong go gakatse kana mo ya HIV and AIDS. O bile jalo e le molaetsa wa segopotso sa kgwedi ya banana kgatlhanong le HIV AIDS se se neng se tshwere kwa Phanda Matenga. Kitso Temane wa bega. Lefatshe la Botswana le tsweletse ka go lwantsha tiriso ya diritibatsi kgokgontsho le go nwa phetelela bogolo jang mo bananeng. Go tlhalosiwa fa se jaanong se baka le go anamisa malwetse a tshwanang le HIV and AIDS. Mental illness one it is high leng gore gone ka ha re itsholang ka teng ka ha ra akanyang ka teng yalo go abe go amegile kana ke re yalo go abe go khotlhelesegile akere na yalo le gone yalo intention to self harm kana harm to others akere ba kang gore go nne le gone yalo botsogo bo bo sa ba tlhaloganyo bo bo sa nnang sentle kana bo bo se mo tshiamelong e ka nna le gone goreng issue ya genetics it might be one of the factors and then e be re nna le issue ya environmental factors as well as lifestyle ya rona. Ka wa bua ka HIV o bo hella o sa bua ka di STI ka gore boleng teng jwa tsone go dira gore mogare wa HIV o iphe matla ra go ga nnotagi e leng gore ya nwa ko maitisong tsantsane gona le go irisiwa bothatswa ga bomme ha re utwa re dipalo di ile go godimo tsa dipetelelo kgang modu wa yone wa bo le gone kgang engwe e leng gore e thotheletsa kgokgontsho ke kgang ke one mogare wa HIV and AIDS.
mokgatlho wa Chobe Arts Association ba ne ba rulaganya letsatsi la go tlhatlhela banana mo Chobe ka dithuto tse di ba thusang go ikgodisa le go tlhabolola matshelo a bone. Ba tse re ne ra tsa monyeta wa gore re na le lenaneo kana program e re itshimoletse ya youth forum e leng gore ka yone re rutuntsha banana ka dikgang hela tsa botshelo mme mo ngwaga re ne ra bona go tshwanela gore our trainings re di dire a build up activities towards launch ya rona mo district. Ba tsena dithuto tse ba ne ba noela ditlankana mme ba re ba itumeletse sebaka sa go tsenela dithuto tse. Kuta ke le mototo cause gompe go ne gona le dio ka bontsi tsene ke sa ditse ke kgonna go ka hitella knowledge ya teng ke kgonna go itse dionyana ka bontsi ke le mogolo ebile ke le mototo thata ke ithutile go le gontsi go menagane mo dithutong tse ke ditsereng. Banana mo Chobe West ba rotloeditswe go tsaya dikarolo mo dithutong tse ka di ka ba thusa go aga matshelo a bone. Kitso Temane, Botswana Television, Panda Matenga. wa itshwere dikgang tsa Botswana Television ra tswelela bajibareki ba rotloeditswe go emela ditshwanelo tsa bone ka dinako tsotlhe se se buile ke tona wa papadi le madirelo re Mmisi Kgafela kwa letsatsing la go ipelela ditshwanelo tsa bajibareki kwa Shoshong ka setlhogo se se reng tshwanelo ya mojimoreki ke boikarabelo jwa me. Love mo Mario wa bega. Lehatshe la Botswana ke lengwe la mahatshe a tsweletseng ka go sekegela go sireletsa bajibareki ebile mo nakong eno ba na le dingwaga tse di 32 le ntse le ipelela letsatsi la ditshwanelo tsa bajibareki. Dipatlisiso di supa hela sente gore bajibareki ga ba tshwarwe sente, bangwe ba rekisetswa dilo tse di sa berekeng, bangwe dithoto tse di senyegileng mme re morago ga ba re ba di busa borakgwebo ba ba kgapela matsogo ka tšhakgalo. Mongwe wa moemedi wa bajibareki a re ke nako jaanong ya gore bajibareki mo Botswana ba eme ka dinao go itse ditshwanelo tsa bone. Re le bajibareki mo gongwe itlhele re tlhorontshiwa kana re sa itumedisiwe ke boitsholo jwa bone bogolo jang ha o a go duela o tla itlhela le gore gongwe o bonye price ha ka setse mme mapula a buile o e tsaya e beilwe mo teng mme ha o tsena go duelang teng ga e tshwane le yone eo gone go nna le nganyisang mme ebile gape ga gongwe e sa bewa yone price yone a teng. E ne ya re ka ngwaga wa 2018 lehatshe la Botswana la ntsha tsetana ya go sireletsa mojimoreki kana Consumer Protection Act e le nngwe ya kgatelopele ya go netefatsa gore go thwahetswe go sireletsa bajibareki. Tona Mmisi Kgafela a re tsetana eo ya go sireletsa bajibareki e tshwanetse ya salwa morago. Molawana wa Consumer Protection Act o thibela thekiso ya dithoto le ditirelo ka morekisi e leng gore di le tsa boleng bo mme tsona le boleng bo bo boang ka kwana mme se seo sepehela se e leng gore ka polelo ya sone ga o kwa se tlhalosa e le sepe kwa ntle ga jabetso mme e itsa gape gone gore o tlhoke o le morekisi go nna le boammaaruri ka tlhwatlhwa ya dithoto kgotsa ditirelo tse e leng gore wa di rekisa o tlhoke boammaaruri ka ko di tswang teng kgotsa ko di tlholegang teng. Tsatsi le re tlo kopana re bua ka e leng gore molao o re beetsweng a mme re dira se re tshwanetse gore re se dire a mojimoreki o ntse ka fa na tshwanetse ba nne ka teng. Ke leboga gore batsadi bana le bone bajibareki bo ba le ga letsatsi la gompieno ba tle go ikutlwela ka tsebe ba utlwile ditshwanelo tsa bone le ka ga ba ka dirang ka teng ga e le gore a ba kgotsogale. Mo nakong eno lekalana la Consumer and Competition Authority la re le gatisitse dikgang tsa matshwenyego a bajibareki di le 1600 mme ebile ba re ba tsetse borakgwebo bangwe dikgato go bo ba sa sala molao morago. Love mo Mario, Botswana Television, Shoshong.
modulasetulo wa komiti ya madi ya khansele ya Lobatse mme Malebogo Kruger a re khansele e ya betswe madi a feta 166 million pula ele a tla dirisiwang mo ditirong tsa tsatsi le letsatsi mo ngwageng o tlangwa madi fa go tshwantshangwa le 130 million wa ngwaga o fetileng a supa fa se koketsego ya 11%. mme Kruger o ne a rola pego e kwa phuthegong e hapegileng ya khansele ya toropo ya Lobatse. Lone Sekobo wa pega. mme Kruger a re 45,716,740 pula wa madi a ba abetsweng a ya go dirisiwa mo dituelong tsa bodiredi fa a setseng a tla kgaogangwa le maphata kana makalana a mangwe a khansele. In analyzing the departmental allocations, the top 3 departments with the largest share of the budget are Human Resources and Administration, Civil and Mechanical, and Architecture and Council Management, with 45,716,740 pula. That is 27% of the budget. And 21,250,820 pula, 13%, and 18,321,380 pula, 11%, respectively. The department with the smallest share of the budget is Legal Services, with an allocation of 2,516,540 pula, which is 2%. Mokhanselara wa Thema Motswedi Mmekena Mononi o ne a supa fa a tshwentswe ke bogodi jo bo diragala mo toropong ya Lobatse a tlhalosa fa bo busetsa puso ko morago ka jaana ba dirisa madi a mantsi go baakanya go na le go dira ditlhabololo tse di sha mo toropong. Kana ha re seka go tsamaisa madi mme diemo di nna ka dinang ka teng a re le ke ntota go tshwaragana kganya ya bogodu so that re kgone gore ditoropo di kgone di seka di berekela ko morago. Re na le crisis e tona ya bana ba ba utswang di-cable e leng gompieno toropo ga se tlhole le mo seemong se leng mo go sone mme ka go tsutleganya mo go tsutleganyantsweng ka teng ga ke bone go tla wela ko go tla welang teng. Dikgang tsa bogodu di busetsa puso ko morago ka gore gompieno re ka be re dira di-project tse dišwa re dira di-project tse e leng gore di ntse di le teng di ka be di rana smoothly because of bana ba rona yaanong ke kopa kgalemo mo batswaneng ke a itela. Amen. Go supilwe fa madi a khansele e a itirelang a wetse tlase ka 12%, ka jalo makhanselara a rotloediwa go tla ka mananeo a mašwa a go leka go itirela madi. Lone Sekobo, BTV News, Lobatse. Loeto la go ribolla talente ya bodiragatsi go ralela ga seleno le le tshwereng ke lephata la kgaso le khamphane ya Big Dog Productions le ntse le tsweletse. Re Sikwane o rotloeditse badiragatsi gore ba simolole go fetola ka ba ntseng ba dira dilo ka teng, a tlhalosa gore ba tshwanetse go emisa go dira kgotsa go inaakanya le dilo dingwe tse di ka sekeng di ba tswele mosola ebile di sa ba godise mo bodiragatsing jwa bone. O buile se fa tlile go tswedisa lenaneo leo mo toropong ya Lobatse. Phelphuduhudu wa pega. Go godisa talenta ya bone le go fetola matshelo a bone, badiragatsi ba gakolotse go simolla go itse gore ke eng se ba ka simolang go se dira se ba ntseng ba sa se dire se se ka fetolang matshelo a bone. Se ne ke bua ka sone gompieno le badiragatsi ne re bua ka mindset change le gore kana gore go nne le mindset change o tshwanetse o fetole sengwe ka mokgwa e leng gore go na le dilo tse o di dirang. So ke ile ka challenge badiragatsi le botlhe ba ne ba le hano gore ha ka batla sengwe se le sengwe hela so ka se dira malatsi otlhe so ka simollang go se dira malatsi otlhe se leng gore wa itse gore se ka hetola botshelo ba gago ga o se dira se dire because that's the only way o tla bona maduo. Ke lebogela ofisi ya ga Motlotledi Tautona gore ditshologetse tse na ditshologetse tsa ba Botswana go tlhabolola talente ya bana ba rona ke tse ra di bonatse in collaboration with bana ba Batswana ba re ba bona ba e leng gore ba dira sentle ko mahatsheng a mangwe ke re ba getso so se se ka ba go tla diaparo. Badiragatsi mo Lobatse ba re ba itumeletse maiteko a ka bontsi ja badiragatsi ba nna le sebaka sa go supa talente ya bone ebile e tla itsewe lefatshe ka bophara.
As an artist, road show yena ke bona ile gore ya go bulela e se nna hela tota ba diragatsi ba bangwe le bone ya go bulela ditsela ba ile gore ntse ba sa itsiwe ke bona ile the biggest opportunity ever ya gore ya no ba go ke ina that recognition bone kontle go most batho ba no ba setse ba itse gore ke mang Victor ko ba ke mang aka DJ Vicky ke mang ke ka ha road show yena interesting ka teng. I'm boosted the fact that Negenali, it was my first time being on the stage. So I think I guess I hit to another level. I got someone got give up, but the fact that I was able to be in front of the people gave me some confidence out. The next time, if I'm one of the selected, they will get to get like a little talent thing and stuff. Badiragati lefatshe ka bophara ba rotloediwa go tsaya talente ya bone tsia ka ka fetola matshelo a bone le go godisa itsholo ya lefatshe leno. Pel Pududu, BTV News, Lobatse. o tsho sebaka jaanong ke sa metshameko kgaitsela ke ela isa o sekeng o eme sentle go gonela tsa metshameko kgaitsela Timela khaitsedi motho re kopana gape gongwe sengwe se se khutshwane re ntse re tsweletse re itemogela mogote o ile gore maabane ke buisanya ha le moitsana pere David Lesola supa gore ke so se ile gore ra gonna re se itemogela go lebega jaanong mo dingwageng tse di tlang sa go oketsega go a le kopeng go lebega seemo sa masweng khaitsedi ka mme re ka se he mahela ka gore re nwe metsi re ska ra tsama mo letsetsing bogolo ja re tlhokomele bana ba dikolo o kgona go bona ngwana hela heta mo letsetsing ka 12 hela ke ra ba pisetsela anwa ice pop mme bile anwa madi anwa ice pop eo ka madi a khombieleng gore o tshwantse re apagame ka ona go tsija le rene le tsabetsabeka tla ke go le khaitsedi motho Wetso tla ke tsese ba ka se le nna ke go dumedisa jaaka kgaitsedi ke a boletse na ke video live o sekeng ka tsa metshameko mme re di simolla hela ka tse direng bakatisi ba le bararo go tswa ka lekgotleng la Karnataka State Cricket Association kwa India ba monogae sebaka se di beke tse pedi go tla go lekola le go katisa ditlhopha tsa setšhaba tsa makawana le makgarebe a ka adingwaga di ka hatlasega lesome le bohera bongwe ga mmogo le tse dikgolwane tsa bomme le borre mothusa molwa stile wa lekgotla la BOTSWANA Cricket Association Sumo Damoda a re se se tla tlisa kgolo e ntsi thata mo ditlhopheng tseo ka jana tshameko ya bone e tla tokagala a rutle pego ka Victoria Dikgang. Damoda o tlhalositse fa kgolagano ya bone le lekgotla le e simolotseng gola jaaka setlhopha sa setšhaba sa bomme se ne se etetse ko India go ya go ikatisa ko o tlhalositse fa boraro jo e le Rajesh Kamath Mukunda Galapa le Kiran Kutarka bo tla lekola seemo sa monogae sa cricket mme le tswe ka maele a gore go ka tokafadiwa fa kae. We have set up 3 days for each of the 4 squads, for predominantly the men, the women and the under-19 girls, because they only play the T20 format for ICC pathway events. However, the under-19 boys play 50 overs, which is a longer format. So for them, we've set aside 4 days. But what the coaches have said is they want to have a situation where the beginning of the session will be a game. So they get an idea of seeing our players in action to understand where or what level they're at. Then have 3 full days of sessions where they will then be able to take them from a skill development point of view, talk to them on what they need to be focusing on, talk to them on where they're falling short, and at the same time also work with our coaches for them to see what they need to continue working on. Mo dingwe ditlhopha tseo bakatisi bao ba tla thusa gape le bakatisi ba mono ka tsa ikatiso mo sebakeng sa malatsi a le mane. We've identified our development coaches that are permanent staff with BCA and 3 or 4 who are potentially in the offing to pursue careers in coaching. And they've all got some basic levels of qualification which requires them to then empower themselves and to further their qualifications as we go on. But more than that also is that the coaches will then interact, they will be trained theoretically as well as practically, and it will help them to then work with the BCA within the structures to take cricket around the country and also identify specific coaches to work with specific of our national teams. Like we've got 4 national teams, the men, the women and the under-19 boys and girls. Mongwe wa bakatisi ba Rajesh Kamath o tlhalositse fa kopare le bangwe ba batshameki ba ditlhopha tse ngwaga o fetileng ko India mme a supa fa bana le bokgoni mme le fa gone go na le dikarolo dingwe tse ba tlhokanang le go di tokafatsa. We hope to continue with the same sort of ideas or this thing with the men, with the boys, and it's basically the same game. So it depends on the standard. So maybe the men's standard is quite high,
So we want to go still basically very fine, minute details into their game. We want to videograph them and see the area where we can work on them, talk to them basically one-on-one. And next 15 days is going to be that. neelano ya dikitso e simolotse kgwedi eno le 15 ko BCA Oval mme e tla wela kgwedi eno le 30 mo go tse dingwe lekgotla le BCA le tla bo le ipaakanyetsa go tshegetsa dikgaisano tsa BCA Kalahari Women's T20 tse di tla tshamekelwang ko BCA Oval kgwedi e tlang e le 20. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. a jana re le batsa kgwele ya dinao setlhopha sa Township Rollers se letse se boetse kwa godimo ga loko ba sena go fenya Police 11 ka dino tse tharo go ilengwe ya Police 11 mo motshamekong wa beke ya bo 20 wa ligi ya kgolwane ya Botswana Premium. Popa eno seditswe ke Simisane Mathumo o mphile Visagi le Segolame Boy ha Thabiso Boti a netse The Jungle Kings no ya bone mme a re bone dintlhakgolo tsa motshameko o. Meharo le bella popa bone ka pakayo ba ne ba hetsa mo spot number 7 ba bone jalo dintlha di ka nna masoma ba ne le botlhano 45 ka paseo sa Township Rollers mme kana go yora nngwe ya stopa sa ga bolona ke community boys a bone go the play on o tla dira motho ba batla motho a ba le tshameko Jungle Kings ba romela kgwele ntle bona kgwele Saboti Kiprolas ke patlo ba ratang thata phenyo la ga lempere bone insenya thogo aba emeletsa jalo barati captain fantastic Simisane Mathumo masome mabedi Sansele 1 Township 1 Police 11 bona phoso aba ya thanya le letoa umphile Vesagi patla motho mosha boela mo go segolame khale tlhopha tsa dingwe ha tla go tsamaya gona ha ka ke pele tshotseng ya segolo bogolo le beletse ka ha tlhopha sa Police 11 ba se motseng ba go beile under pressure ka tengwe le popa so se diranyana ke time management ka go ka rua kgwele ba romela kgwele aba thule ka tlhogo segola be Mpe boy wash originally they are going to play. There will be a moment where they will scare us, but let's keep calm. Half time. It was in a question as told. In a question the physical people, moving the those who are not performing well, putting the right people. Very baraker, babos. Kwarizgar, Haricho Harsakora 3. Then let some part. So go and bring it home, cut 3-1. You got penalty, but it's got I got score. Because sometimes you need to lie, but sometimes it favors you. But generally, we need. They give us the test of championship. We worked hard. Otherwise, if we were a team that gives in quickly, we could have lost it. Sometimes, these boys, you give them this, they go there and execute. And hopefully, those small details where they needed to up their game and eventually wrap it up. We had a couple of chances that we needed to take the lead. Even second half, we had scored the penalty. Even after a penalty, we still had a chance. One, the goalkeeper to beat, we missed. But then again, playing against an experienced team, experienced players, they got little chances whereby we made small errors. And we conceded, and then they gained the momentum, especially after the introduction here, Rakhale, and obviously Papamba. They started overloading the left side there now. Mo motshamekong wa satsong go ela kwa lebaleng la Dinaledi Academy ditlhopha tsa Matebele FC le Morupile Wanderers di kgaogane dintlha morago ga go tshameka maleka a lefela setlhopha mo motshamekong wa beke ya bo 20 wa Botswana Premium. Mo metshamekong e mengwe NAKO United e fentse VTM ka dino tse 2 go ile nngwe. Swa Flamingos le 11 Angels di tshamekile maleka a lefela setlhopha fa Gaborone United e notile Masitaoka ka dino tse 2 go lefela. Jenen Galaxy e fentse Traffic ka dino tse 2 go lefela fa Orapa United e notile Security Systems ka dino tse 3 go lefela. Metshameko ya beke ya bo 20 ya league ya BPL e tswelela gape ka moso. It's a game that I think we didn't play well, especially first half. First half, I think Morupile really put us under the cosh and put us under pressure, making us make a lot of mistakes, and we really didn't create anything. But I think second half we improved, and with the 3 replacements we made, we really improved, and we pinned them back, and it was more end-to-end game and more exciting game even for the viewers at home and for the spectators who turned up here today. So to be honest with you, I'm happy with the point because it could have gone either way. I think Morupile
Morapule also deserve something from this match because they really played well. And I'm happy with the point. I think the fact that we didn't lose is a plus for me. But the fact that, once again, not scoring, at least now we defended well. We didn't let them in, although there were some nearlies there. But I take the point and we go on to the next one. We played better. We played better than the first game. We created so many chances we could not convert, so we need to go back to the drawing board. And we collapsed in the midfield in the second half. First half we dominated fully. We dominated, but we could not convert. This is a setback and a pain, but I have to take a point and be happy with it, to be honest. I have to thank God for what they gave me, because they also missed their chances. But we dominated this game. Kwa bokutlong banana ba rotloeditse go tsaya kgwele ya dinao le thutong ka tlhoagalo ka go dira jalo go ka ba thusa mo dikarolong tse di harologaneng tsa matshelo a bone. Se se builwe ke mogokaganyi wa kgwele ya dinao ya banana kwa lekgotleng la Botswana Football Association China Matlaku ha simolodisa semmuso le ke ya banana ba ba dingwaga di ka tlase ga 17 tsa kgaolo ya Kgatleng a rutlepego ka Lydia Poloko. Liki ya makawana a dingwaga tse di ka fa tlase ga 17 ya kgaolo ya Kgatleng e sa le emisiwa ngwaga o fetileng ka mabaka a farologaneng. Fela monongwaga komiti e tsamaisang liki eo ba bone go le matshwanedi go e busetsa. Botlhokwa gore ha re simolola leeto le e be re na le ditsompelo re na le bakatisi ba rona ba ba le mo seemong sa gore ba ka katisa bana ba ba age kana. The football future e telle isimola gompieno sentse le na le dingwaga tse dintsi 20 or so years to come tse tla bentse le tsweletse le sport sena a ra nyeng se re ka sa nya mo barutintseng ba rona ga rena development mahoko a rena ra bua kere mme jaaka le bona re simolola yana ke nngwe a ditsela tse re tso re tsamaya ka tsone gore mo dingwageng tse di taebe re tso gore anong di answera di nna teng gore ga ra dira senanne ga boketekete mo developmenteng gona ana rena re gaio but ha ile teng re ka bona gore phoso re dirile ga kae. Fa simolisa semmuso liki eo ya makawana a dingwaga tse di ka fa tlase ga 17 mogokaganyi wa kgwele ya dinao kwa lekgotleng la BFA o dirile Matlaku o rotloeditse banana bao go tsaya kgwele ya dinao ka tlhoafalo mme ba sa lebale dithuto tsa sekolo ka jaana di ka ba thusa mo dikarolong tse di farologaneng tsa botshelo. Football botshelo jwa ena bo bokhutshwanyane regional coach on tsa bua ka matsebetsebe a madi a football kana sport se na lo na ke ronza bua ya gore di player tse dingwe ba bangwe ga lo itse bo Sadio Mane for example. Sadio Mane o kgonne go agele kgaolo ya gagwe sekwele ba bangwe ba ga dipatela ka madi a football, right? Ene bone bao ke ba ne ba gola ditlhaloganyo ka tselangwe. So this is why go le botlhokwa gore re kopanye motshameko kana football ya rona le sekwele. Ha gona le sengwe se se ka re thusang unemployment mo Botswana is football. Just put in money in there because football highly fully fledged can literally hire close to staff complement close to 15-20 for start. Football can humble you. Talent area and house and or no, I'll push in, I'll make a breakthrough. Ligi eo e tsamaya mo bekeng ya boraro e ntse tsweletse ya agilwe ka ditlhopha di le 10 tsa makawana a dingwaga tse di ka fa tlase ga 15 le 17. Ditlhopha tseo di akaretsa Umlilo Academy, Mochudi United, Mochudi Center Chiefs, Boka Royal Classic le Mochudi Atlanta Chiefs gareng ga tse dingwe. Lydia Poloko, BTV Sport, Mochudi. Wetso pego eo ya ga Lydia Poloko ene ya garela jalo dikgang tsa rona tsa metshameko na lwena re tla kopana gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe ha ke di go neela jaanong ke dirano tse ka teme ya sekgowa mme kgaitsedi yake o lebile samoka o eme sentle gore gakolla gape dintlhakgolo tsa rona kgaitsedi motho tla ke go lebego di begile sentle ka bokgabana re kopane kgante le ka nako ya bohera bongwe go ntse jalo retso o tshware pele re di khutlisa re kgakoletse neng di tlhomile kwa setlhoeng baeteledipele ba gwetlhilwe go rarabolola dikgwetlho tse di lebaneng banana ba ba tshotsweng gareng ga dingwaga tsa 1997 le 2013 kgotsa Gen Zs. Tiro e ya go shahadiwa ga lephata la tsa dikotsi le tsa tshoganyetso kwa sepatleleng sa Marina e wetse.
setlhopha sa Township Rollers se boetse kwa godimo ga loko e kgolwane ya Botswana Premier morago ga go fenya Police 11. o itshore di ba khutliteng fa di gantsa rona tsa nako ya bosupa ba tepolwapi ba latela ka seemo sa bosa. ba gaetsho madume nka mogela ka seemo sa loapi nna ke khumo se seo monaka ga re simolola ka go leba pula e neleng ya gatisitswe mo mosong ka nako ya borobabedi re atisitse 25 ko Qhabo Primary School, 13 ko Molefe Primary School, 3 ko Gantsi Meteorological Station, 1 ko Suwa Meteorological Station le marothodi a pula ko Lephephe Meteorological Station. mme ga re le ba swantso sa loapi maitsebeng ano supa maru a pula bonala mafelo mangwe a lefatshe leno santse re soletse kgonagalo a pula phefo le kgadimo mafelo mangwe mo dikgaolong tsa gantsing gabe ga mmogo le kgaolo a tšhobe mo tsatsi le ka moso re soletse re bo go thibile ka bontlha bongwe mafelong otlhe a lefatshe leno mo mosong re soletse re rutatsego le mogote mafelong otlhe a lefatshe leno ka selekanyo sa mogote o magareng ga 20 go ko 24 mo tsamong ya letsatsi gone re soletse re rutatsego le mogote thata mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatlheng kweneng le gare bokone botlhaba gantsing gabe ga mmogo le kgaolo a tšhobe ka selekanyo sa mogote magareng ga 36 go ko 38 ko kgalong ya kgalegadi gone re soletse re rutatsego le mogote o feteletseng re soletse ga tsa selekanyo sa mogote wa 38 go ko 40 setšhaba sa ko la go ikela tlhoko mo mogoteng yo a nameng lefatshe leno ka bophara ga re leba ditoropo dingwe mo borwa jwa Aforika re soletse pula ko Manzini tla thiba ka bontlhabongwe ko Port Elizabeth fa go tla bo go apogile ko Johannesburg ga mmogo le kwa Pinton re soletse pula ko Windhoek Lusaka ga mmogo le kwa Antananarivo mme go tla thiba ka bontlhabongwe ko Harare ga mmogo le ko Beira re soletse pula ya phefo le kgadima ko Dar es Salaam Blantyre ga mmogo le ko Luanda ke sone seemo sa loapi a ene boroko. Thank you for staying with us. Now, the Minister of Agriculture, Mr. Fidelis Malao, has hailed the Silibepikwe citrus project for its envisaged impact to Botswana's local economy. The first harvest from the 500 million Pula project, slated for March 21st, is considered a huge milestone for this country, as the bulk of the produce will be exported to the international market. 70% is expected to be exported to the European market,